So we will begin with our prarthana and short dhyan. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve. Oh, this is the closing thing. I have to go to the beginning. Om, 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 Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चिच्च चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापित्यत सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गप पदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। So we'll go into dhyan, and after the dhyan we will continue our Gita discourses.
Om, 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 Om. So we will continue. Last time, if you remember, we repeated 1 to 18 stanzas just because I thought it's a great foundation here in this chapter to thoroughly understand the hierarchy, Purush, then Prakriti, Gun, Indriyas, and all that marvelous construct human beings and all the other creatures have. But in doing that, we realize that beginning with Purush, every other part in the hierarchy is what in Sanskrit they call vikara, means modification. You have an unripe mango, and if you eat, it will be sour. But in few days, it modify into honey type juice. That is the example of modification. There is a drastic example. Nighttime we have the pillow. Sometimes it speaks to you. Pillow and pillow is going to speak really? Yes, it does. It would knock in your head and say, hey, hey, do you know I'm actually modification came to you for your comfort from the Brahman? Oh, really? And you will really shock to hear this thing. Let's just go to a little bit of science again, because people are very much fond of science and not too much fond of the spirituality. Science is very common. People want to brag about if they have PhDs or whatever. Pillow's material came from the earth, cotton or whatever, polyester, but all the elements in the pillow came from the earth. Earth from the sun, sun from Milky Way galaxy, galaxy from nebula. And if you have seen the nebula, it is like a Sudarshan chakra, revolving the entire nebula. There are nebulas and nebulas. But all these gravitational entities, there is the ultimate gravitation in the Supreme One. Everything is generated from that Brahman. You can see the chain of modification, everything. So when you walk in the street or anywhere, remember you are only the hierarchy of that Purush within you. He's not outside now. He's within you. The stanza just came. I'm one entity.
not disconnected, one, but I am also within each being separately. So the one, non-dual, and he is sitting in everywhere. So when I'm sitting here in my room, and there is PJ and Deepak Bhai and Harish Bhai and Maya Ben and Chandrakant Bhai and all those people in their own houses. This one penetrating from me is penetrating through you all also. And so in this Kshetra Kshetrajna chapter, the modification phrase is a big word. How he has modified into so much of the material thing. You have to go to the library sometime and pick up the elementary book about black holes. અને લોકો બાયો 2 ફૂટ જમીનના ખાતર વાળામાં લડી મરતા હોય છે. ભાઈઓ, બીજાની અંદર તો બ્રહ્મન જોવાની વાત આગી ગઈ, પણ પેલા ભાઈની અંદર પણ નથી દેખાતું કે એમાં એ જ બેઠેલો છે. પણ 2 ફૂટના માટે એ લોકો કોર્ટમાં જાય. હવે લાઇબ્રેરીમાંથી તમને બ્લેક હોલની બુક મળી જાય ધારો કે, અને જોજો કે કેટલું વિશાળ, લાઈક મિલિયન્સ ઓફ ટાઈમ બિગર એન્ટિટી ધેન અવર સન. ત્યાં કોણ 2 ફૂટ જમીન માટે લડવા જતું હશે? મને એ નવાઈ લાગે છે. આ બધું જીસસે જોયેલું આગલે દિવસે. અને એટલે સવારમાં ક્રુસિફિકેશનને દિવસે he shouted loudly, I have seen the kingdom of my father. That is the kingdom. And I think we can also visualize the entire universe physically and see the magnitude of that. So behind that and within that is all that Brahman spreading. And I think this is our first attempt through the discourses of the Gita. There may be later on some Upanishadic discourse, depending on the situation. But in about 3/4 way in the Gita, now at least I believe that something we perceive through our naked eyes and something we started perceiving through Gnana Chakshu. Gnana Chakshu. Like mathematicians have Gnana Chakshu. They, through tons of formula, they visualize something else. That is called Gnana Chakshu. Coming to this level of stage, Kshetra Kshetrajna, we are at least trying to perceive that one entity residing within us is not too far now. Residing within us, he has modified into Prakriti into Guna, and according to Guna, the person has assumed the body in the womb of some person.
So look at the modification. And if you remove the modification, he's sitting shining within us, not far away. That realization would put you easily, and I'm pressing the word easily, not with strenuous some efforts. Easily, I'm saying. As easy as breathing. What is going to happen as easy as breathing? Knowing that that Supreme is within us, and that actually we are, because all of the modification is from Him. So Him, including the modification, is us. Can you believe this? Now is coming the asi part. Tad, Tvam, and asi. You are not different. My friend, this beauty is so exhilarating. This is not a stanza from the book. It does not necessarily have to be perceived by a person in Himalayas. I want to break that barrier completely. Anyone, any human being in his or her house can achieve the same thing as a person would achieve in the Gufa or in the Himalayas or on the Ganga River or on Narmada rivers. That is my personal conviction. Because for that convictions are all the scriptures are written. All the scriptures are developed to give you the guarantee that, hey, you are a complete modification out of that Supreme, and therefore you are a C. Che, a C means are. You are that. And if you are that, why do you have to drag that to Himalayas? Fine, if you want to go, like people go for vacation, some exhilaration, different places, and with that notion you may go, that is okay. But oh, Bhagwan is going to be there, or I will achieve, or I will see him more easily. No, forget about those wrong notions. That is why we have Gita and other scriptures in our home. And that is why you can do dhyan anywhere, anytime, under any situations. That is the whole point. So I am emphasizing more and more about this chapter. And I'm not saying that we have not seen marvelous stanzas previously, but this has much more potency going on. Otherwise, we have seen Karma Yoga, Bhakti Yoga. This is Gnana Yoga.
We also have seen some Dhyana Yoga concept. So all these yogas are different ways to cultivate the ability to easily visualize him. At least in our mind, forget about the other people right now. At least in our mind, the illusion that has been developed over many years, oh, how to see him. Oh, I cannot see him. Yes, yes, you can see him. We can definitely see him. કેરી ખાતા હશો ત્યારે દેખાશે, દાળ ભાત જમતા હશે ત્યારે દેખાશે, ભાતમાં દેખાશે. તમે આટલા વીક સુધી મને ના સાંભળેલો હોત ને હું પહેલે દાડે આવીને એવું કહેતે કે દાળ ભાત જમવું એમાં ભગવાન છે, તો મને હસી કાઢતે. તમે એમાં બે મત નથી, હું માનું છું. આજે તમને હસવાનો કોઈ છુટકારો મેં આપેલો નથી. ચોમેરથી કહેલું છે કે બધી જગ્યાએ છે. ચોમેરથી હા, સાયન્ટિફિકલી આપણને ગીતાએ મદદ કરી. Let's go to stanza number 19. પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચ એવ વિદ્ધિ અનાદિ ઉભૌ અપી. આ પ્રકૃતિ અને પુરુષની જે વાત ચાલે છે એ કઈ એક બે દાડાના જૂના નથી. એ બિગિનિંગલેસ છે. કેન યુ બિલીવ? બિગિનિંગલેસ એટલે પહેલેના છે જ અને રહેવાના જ છે. વિકારાંચ ગુણાંચ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. અને એમાં જે મોડિફિકેશન ચાલે છે અને ગુણો, એ બધું પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થતું છે એવું તું જાણજે. वो તો ખરા એ મોડિફિકેશનની વાત કરે છે. કાર્યકારણ કર્તૃત્વે in the production of the body and the senses. Our body and senses, they are developed in 9 months when we were in our mother's womb. કાર્યકારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ ઉચ્યતે. આ શરીર અને સેન્સીસના એક્ઝિસ્ટન્સનું કારણ શું છે? પ્રકૃતિ. પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વે હેતુર ઉચ્યતે. અને જે સુખ દુઃખની ફિલિંગ ચાલે છે તે એની અંદર પુરુષ જે છે તેના એક્ઝિસ્ટન્સને લીધે ચાલે છે. એ હવે છૂટું પાડતો જાય છે. શાને લીધે શું થયેલું એ થોડી વારમાં કહેશે. અત્યારે આ બીજા શ્લોકમાં જ કહેશે કે જે એના ગુણ આવવાના તે ક્યાંથી આવ્યા, તો તે વાત ચાલે છે હવે. પુરુષ પ્રકૃતિ સ્થ ભુંક્તે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન. પ્રકૃતિમાંથી જે ગુણો જન્મે છે તેને પેલો એની અંદર બેઠેલો પુરુષ તે અનુભવે છે. કારણમ ગુણસંગો અસ્ય સદ અસદ યોની જન્મસુ.
હવે જોયું એણે કહ્યું તે માણસો જે જન્મે છે સદ અને અસદ યોનિષુ, એટલે જે સારા અને નરસા વૂમની અંદર એ જન્મ લે છે અંદર, તેનું કારણ એને પેલા ગુણો સાથે સંગ કરેલો છે. આહા, ગુણાતીત થઈ જાય માણસ, ધારો કે એટલે ગુણોની પર જતો રહે. જ્યાં લગી ગુણો છે ત્યાં લગી જાત જાતના કર્મો થવાના ગુણને લીધે. એટલે જોયું આ ક્યાંથી આવ્યું તે બધું. ગુણ એ પ્રકૃતિમાંથી આવ્યું, પ્રકૃતિ પાછું પુરુષમાંથી આવ્યું. આ હાયરાર્કી ચાલે છે. એ જ્ઞાન વસ્તુ છે. એ ઇન્ફોર્મેશન આપણને મળી ગઈ તો આ બધાને ઉપર કબજો કરવામાં શો વાંધો છે? અરે ભાઈ, બધું જાત જાતની જગ્યાએ ગમે તે ઊંઘની અંદર જન્મ લેવાનો, એના કરતા ઉભા રહો ને જરા થોભી જાઓ. ગુણોને કંટ્રોલ કરો. પ્રકૃતિ એની જાતે કંટ્રોલમાં આવી જશે. અને એ બધું કંટ્રોલમાં આવી ગયું એટલે હવે વિરુદ્ધ દિશાની અંદર મોડિફિકેશન ચાલે છે. Everything is now moving towards the quality of the Purush. So પછી કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ રહેતી નથી. ઉપદ્રષ્ટા, સ્પેક્ટેટર, ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા, અને જે પરમિશન આપે છે અનુમંતા, જબરતા, સપોર્ટર, ભક્તા, જે અનુભવ કરે છે મહેશ્વર, મહાઈશ્વર, પરમાત્મા ઇતિ ચ અપિયુક્ત દેહે અસ્મિન પુરુષ પરઃ. The Supreme Purush residing in our body is spectator. He gives the permissions, he support, he experiences, he is the great Lord and he is the Supreme Self. So there is some clarity in this stanza about who that Purusha is. Now, there is some reward coming here. Lot of reward. See, this stanza is very important. Yah evam vetti purusham prakrutim cha gunaihi saha. અરે ભાઈ, જે કોઈ એને એટલે પુરુષને આ ગુણો સાથે પ્રકૃતિ જે છે ગુણો વારી, સર્વથા વર્તમાન અપી, પછી એ ગમે તેમ જીવતો હશે, ન સ ભૂય અભિજાયતે, ફરી પાછો એ જન્મ ના લે. ઓહો, what a tons of guarantee he is giving. કોણ નથી જન્મ લેવાનો? That person who knows the Purush and Prakriti with guna, that person will not be born again. So he is, in this course, he is giving some. Then how to do all these things? How to perceive Purush and Prakriti with Gun and all that thing? How can we perceive? He is showing now the remedy. Jnanena atmani pashyanti. રાજયોગમાં જાય છે હવે. રાજયોગ એટલે રોયલ રોડ. ધ્યાનેન આત્મની, આત્માની અંદર ધ્યાન ધરે. Those people can પશ્યંતિ, તે લોકો જોઈ શકે. કેચિદ આત્માનમ આત્મના,
અન્ય સાંખ્યેન યોગેન, અને બાકીના બીજા સાંખ્ય યોગથી એટલે જ્ઞાન યોગથી જોઈ શકે. વળી પાછા એનાથી પણ બીજા હોય તે કર્મયોગેન ચ અપરે, બીજા વળી કર્મયોગથી પણ જોઈ. અને એને અહીંયા ભક્તિયોગ કયો નથી, પણ દેટ ઇઝ ઇમ્પ્લાઇડ કે આ બધા જે યોગોનું વર્ણન કરેલું છે ગીતાની અંદર, તેમાં જે સંપૂર્ણ માસ્ટરી મેળવતા જશે તેને પુરુષ, પ્રકૃતિ, ગુણો એ બધું સ્ટ્રક્ચર ઇઝીલી સમજાઈ જશે. અને જેને સમજાશે તેણે પાછું જન્મવાનું નથી. ઉપાયો બતાવતો જાય છે, ફોકટ વાત નથી. અહીંયા આગળ ઉપાયો પણ આવે છે, સોલિડ ઉપાયો. હવે જે બધા પાવરદાર છે, એક્સપર્ટ છે યોગ સાધના કરવાની અંદર, એ લોકોનો આવી રીતે ઉદ્ધાર થવાનો, તો પછી બાકીનાનું શું થવાનું? વોટ અબાઉટ ધી અધર પીપલ? So he is also adding this line now. અન્ય તુ એવમ અજાનંતઃ. અન્ય મીન્સ કે બીજા જે રહ્યા, પેલા ધ્યાન કરનારા, સાંખ્ય યોગ જાણનારા, કર્મયોગ કરનારા, ભક્તિ યોગ કરનારા, તે સિવાય બીજા જે રહી ગયા ગામમાં, તેનું શું થવાનું? અન્ય તુ એવમ અજાનંતઃ. બાકીના જે બધા જે અજાણા છે, જેને ખબર નથી, તેનું શું થવાનું? શ્રુત્વા અન્યેભ્યઃ ઉપાસતે. ઓહો, એ ભાઈ ગામમાં રહેતા હશે એટલે જે પેલા જાણનારા, યોગને જાણનારા એક્સપર્ટ છે, તેના એક બે શબ્દો કોઈ દિવસ તો સાંભળશે ને. સોશિયલ ગેધરિંગમાં મળશે મૂકશે, એકને ત્યાં જમવા જતા હશે એટલે સાંભળશે તો ખરા ને, વાતચીત કંઈક તો કરશે ને. સો જોયું કેટલું સરસ આ માર્વેલસ સ્ટાન્ઝા છે કે બાકીના એ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એ બધા કોમ્પ્લેક્સ યોગોની અંદર જવાની જરૂર નથી. મિત્રને સાંભળી લેશે તો બસ થઈ જશે. અન્ય તુ એવમ અજાનંતઃ શ્રુત્વા અન્યેભ્યઃ ઉપાસતે. હવે શું કહે છે? તે અપી ચ અતિતરંતી એવ. તે પણ તરી જશે. મૃત્યુમ શ્રુતિ પરાયણા. શ્રુતિ એટલે બીજાનું કહેલું સાંભળે એને શ્રુતિ કહેવાય. આ શ્રુતિ પરાયણ, શ્રુતિ એટલે એટલીસ્ટ સાંભળવામાં પણ પરાયણતા જેને છે, સાંભળવામાં પણ જેને રસ છે, તે લોકોને વાંધો નથી. કેટલી બધી સરળ વાત કરી દીધી એને. કોમ્પ્લેક્સ વાત કરે છે પણ પાછો ડાઉન ટુ અર્થ આવી જાય છે અને સરળતા લાવે છે એની અંદર. બીજાને સાંભળતા સાંભળતા વ્યક્તિને કેટલીક વાર રસ ઉત્પન્ન થતો હોય છે અને એની જાતે પછી તે માર્ગે વળે. સો ધીસ ઇઝ લાઈક a magnet type of thing, you know. So यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम. Whatever being is born, sanjayate means to be born. Yavat means whatever being. Yavat sanjayate kinchit sattvam sthavaram jangam. Moving or unmoving, sthavara jangam. કેટલાક ક્રીચર મૂવ થતા જ ના હોય, પાયથોન જેવા.
તોય કોઈ ગોટ નજીક આવી જતું હોય એને ખાવા માટે, તેને ગળીને પાછા બેસી રહેતા હોય. સોતેવાની પણ વાત છે. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ સંયોગાત તદ્વિદ્ધિ ભરત ઋષભ. એ બધા જ સ્થાવર જંગમ, એ બધા જ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ ના સંયોગથી જન્મે છે. એવું પાછું બંનેને ભેગું કરી દીધું એને. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ, તેના વગર આ દુનિયા ઊભી થતી નથી. સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠન્તમ પરમેશ્વરમ. અને હવે પાછી એને ચોખવટ કરી એ બધાની અંદર હું સરખા જ પ્રમાણમાં છું. 1 પાઉન્ડની સુગર એકની અંદર છે તો બધાની અંદર 1 પાઉન્ડ સુગર વાળો હું છું બેઠેલો. વિનિશ્યસ્તુ અવિનશ્યંતમ. વિનિશ્યસ્તુ મીન્સ કે જે મરી જાય છે, તેની અંદર અવિનિશ્યંતમ યહ પશ્યતિ સહ પશ્યતિ. પણ પેલા જે બધા ની અંદર હું બેઠેલો છું તેમાં જે મરનારો ભાગ છે, તેમાં નથી મરનારો જે ભાગ છે તેને ઓળખી શકે તે જોનારો માણસ છે, તે વ્યક્તિ જોઈ શકે છે. That who separate the dying and immortal part, that person has the vision. So he's giving a little bit of hint to see how to see. Samam pashyan hi sarvatra samavasthitam ishwaram na hinasti atmanam tatah yati param gatim. Na hinasti. તે પોતાનો વિનાશ ના થવા દે. કોણ ના થવા દે? કોનો વિનાશ નથી થવાનો? ન હિનસ્તિ સમમ પશ્યન હિ સર્વત્ર. બધે દે એક ભાવથી જોઈ છે, કોઈ સારો નથી, ખરાબ નથી વગેરે. સમઅવસ્થિતમ ઈશ્વરમ, અને એક જ પ્રમાણની અંદર ઈશ્વર છે એવું જોનાર. ન હિનસ્તિ, એનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. તતઃ યાતિ પરામ ગતિ, અને એ સુપ્રીમ ગોલ એચીવ કરીને જ રહે છે. પ્રકૃતિ એવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ યહ પશ્યતિ તથા આત્માનમ અકર્તારમ સહ પશ્યતિ. આમાં જે the vision, the person should have what kind of vision, that is what he is describing in this couple of stanzas. He sees definitely. Yaha pashyati, એના vision છે. Who sees that all actions are done by Prakriti alone, and that the Atman is actionless. So he is separating 2 parts. All the things that happen in this world is the Prakriti driven thing. That is the engine of the car. And the Atma is actionless, is not doing anything which the Prakriti is doing. Yada bhuta prithak bhavam ekastham anupashyati. So now he is adding some more. When he realizes, when the human being realizes that the whole variety of beings is resting in one,
Tata eva sa vistaram brahma sampadyate tada. And that is the spread from that one alone. So all this variety of beings, that is the spread from only one Brahman, is saying. So you can see the unification now, you can see the non-duality characteristic here, that all this is from one thing. In the first line of this 31st stanza, there is a good sandhi here coming. Anaditvat, it is a Panchmi Vibhakti. Gunatvat, it is also Panchmi Vibhakti. Paramatma ayam avyayah. Paramatma ayam means a Paramatma. Avyayah. Avyayah means imperishable. એક તો અનાદિ છે, beginningless, possessing no gunas, અને imperishable છે. શરીરસ્થઃ અપિ કૌંતેય ન કરોતિ ન લિપ્યતિ. શરીરમાં રહેતો હોવા છતાં એ કંઈ કરતો નથી અને એને કોઈ ડાઘો પડતો નથી. Not tainted. So again, there is a lot of description of the Supreme One is in the Gita. Yatha sarvagatam sukshmyad akasham na upalipyate. હવે એને દાખલો આપ્યો અહીંયા આગળ કે આકાશની જે સૂક્ષ્મતા જે છે, સટલ, એમાં કોઈ જગ્યાએ ડાઘો પડતો નથી. તેવી રીતે સર્વત્ર અવસ્થિત દેહે તથા આત્મા ન ઉપલિપ્યતે. તેવી રીતે આ દેહની અંદર જે આત્મા છે તે પણ ડાઘા વગરનો રહે છે. થોડું વર્ણન ચાલે છે એમાં. યથા પ્રકાશયતિ એકઃ કૃત્સ્નમ લોકમ ઇમમ રવિ. Only one sun can lighten up the whole world. Kshetram kshetri tatha krutsnam prakashayati bharat. તેવી રીતે ક્ષેત્રી means ક્ષેત્રની અંદર રહેનારો ક્ષેત્રી also lighten up the whole ક્ષેત્ર. So lighten up no meaning કે આપણા દેહની અંદર ચેક કરીએ તો કોઈ ભાગ મરેલો નથી. જ્યાં સુધી આપણે આખા જીવતા છે ત્યાં સુધી everything is lighted, means functional, shining. That is what, and that is because of the existence of that one Purush. So again and again, he is saying કે હું બહુ દૂર નથી, હું બિલકુલ દૂર નથી. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોઃ એવમ અંતરમ જ્ઞાન ચક્ષુષા. Antaram means distinction. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞયોઃ, બીજી વિભક્તિ. ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ આ બંનેનું જે ડિસ્ટિંક્ટ ડિફરન્સ એને જ્ઞાન ચક્ષુષીથી જે જાણશે. ભૂત પ્રકૃતિ મોક્ષમ ચ યે વિદુઃ યાન્તિ તે પરમ. અગેન પાછું એને પ્રોમિસ આવ્યું. તે those who perceive with the eye of wisdom this distinction between the kshetra and kshetragna, that person will go to the Supreme. See, as he coming to the end of the chapter,
He is promising the significance, knowing the significance and the knowledge of significance of the distinction between kshetra and kshetragna. That person doesn't have to be born. There are many, many promises made in the Gita. Same Bhakta Priyaha, for example. First he would describe કે આવું આવું કરતો હશે સમે ભક્ત પ્રિય સહ ન પ્રણશ્યતિ એનો કોઈ દિવસ વિનાશ થતો નથી. આવા અનેક પ્રોમિસીસ એ ભક્તિ યોગમાં આવી ગયેલા. તેની આગળના યોગોમાં પણ અનેક પ્રકારના આવા પ્રોમિસીસ આવી ગયેલા. The idea between the promises is wherever there is promises, it is good to go back and see what do I have to do. And again there will be promise coming. What do I have to do? Out of zillion times he has said, I think we will catch some elements we can definitely implement in our own life and then get relieved of all this, the tension. નહીં હોવા તો મારું શું થશે, ક્યાં જવાનો, all that kind of thing, that will be alleviated. So that was the last stanza, and at the end of the chapter we do a little worshipping here. Iti Srimad Bhagvad Gita Supnishats Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samvada Kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga Nama Trayodasha Adhyaya. In the Upanishad of the Bhagavad Gita, the knowledge of Brahman and the Supreme, the science of yoga, and the dialogue between Sri Krishna and Arjuna. This is the 13th discourse designated the yoga of the discrimination of Kshetra and Kshetragna. So that is how I think we enjoyed this marvelous chapter for 3 weeks. And today we joyfully completed that adhyaya, and now we will be moving in the 14th chapter next week. But meanwhile, if you have any question, and you don't have to necessarily ask the question only for today's lecture, you can go back anytime in past and whatever puzzle in your own study, if you need to clarify, we would be more than happy to discuss that. So we'll spend few minutes for that, and then we will have the concluding prarthana, and we will end this beautiful 4th of July long weekend for whatever that you have planned. Deepak bhai? એક તો તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વ્યક્તિગત રીતે કે મારો અદ્વૈત વિશે જે અજ્ઞાન હતું તે તો ઘણા ઝાંખરા તૂટી ગયા છે, પણ હજુ પણ અદ્વૈત સાથે મારાથી કૃષ્ણ જોડાઈ જ જાય છે. તો મારે એને પ્રયત્નપૂર્વક છૂટો પાડવાની જરૂર ખરી કે જેમ જેમ ચાલવા દઉં ધીમે ધીમે? છૂટો કેમ કરીને પાડવાના તમે? કારણ કે એ પોતે જ અદ્વૈત, એ તો દેખાય છે પિક્ચર જેવો, દેખાય છે માણસ જેવો. એટલે એ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. પ્રયત્ન કરો, જ્યાં લગી પ્રયત્ન કરશો ત્યાં લગી અજ્ઞાનતાના લેયરમાં છે આપણે. જેવું અજ્ઞાન ખસી જશે એટલે તમને ખબર નહીં પડશે કે હું આવું માનતો હતો.
એટલે પ્રયત્ન કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી એની અંદર. જે સત્ય જ, જે વસ્તુ સત્ય જ છે તેને વળી અગેન એન્ડ અગેન જાણવાની શી જરૂર છે? ના, પણ અદ્વૈત અને કૃષ્ણ બે જોડે જોડે ચાલે છે ને, એટલે જરાક સહેજ મૂંઝવણ રહે છે. સહેજ એ જોડે જોડે જ નથી, એક જ છે. એ છે જ એક, પછી શું કરવાનું? થેન્ક યુ છે જ એક, એક જ છે. તમારી અંદર એટલો એવો બેઠેલો છે, મારી અંદર બેઠેલો છે. આપણા બેના લેવલ એટલા આવશે એક દાડો કે બે જુદા વ્યક્તિ દેખાશે નહીં. એગ્રીડ. બે જુદી વ્યક્તિ દેખાશે નહીં. નો, એ સમાધિ અવસ્થાની બ્યુટી છે. જેવી રીતે નેબ્યુલાને જોવા સ્પેશિયલ પ્રકારનું ટેલિસ્કોપની જરૂર છે અને એરિઝોનામાં બધા ગોઠવેલા છે, એવી રીતે આ સત્ય જે છે એ અનેક વ્યક્તિઓ એક જ છે. નોટ એકલો કૃષ્ણ અને અદ્વૈત એ જુદા જુદા કે ભેગા છે. નોટ ફોર ધેમ, આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ whole world of the creature. Agreed. And then whole Brahmand including. There is nobody except that Purush. There is absolutely nobody. And let me tell you the beauty of this concept. દેહ ત્યાગવાની ઘડી અને હું હવે જવાનો, અને આજ લગી બધા પ્રશ્નો થતા હતા, અરે હું કયા વૈકુંઠમાં જવા, હું અક્ષરધામમાં જવા કે કેમ નહીં. અરે ભાઈ, ક્યાં જવાનો? ચોમેર અદ્વૈત સિવાય કોઈ વસ્તુ નથી. ચોમેર કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. જેવો સવાલ એ બંધ થઈ જશે કે હું ક્યાં જવાનો, અને એ અક્કલ આવશે કે એ તો ચોમેર છે, એટલે ચોમેરમાં તમે જવાના. બરાબર. પેલી ભ્રમણા સાથે જો તમે નીકળશો ગામની બહાર, તો એ ભ્રમણા મુજબ લઈ જશે તમને. સદ અસદ યોનિમાં પાછા ભરાશો તમે, એ ભ્રમણા મુજબ. એક સ્ટાન્ઝામાં કહી ગયો કે પ્રકૃતિની સાથે એસોસિએટ થયેલા જે ગુણો જે છે એમાં જવાનું, તમને એ ઊંઘની અંદર ગાલી દેશે. Because the body and the gun, it is, as long as we have tightly holding them, ignorantly. It is only ignorance. It is out of ignorance, lack of proper understanding. When the understanding is truly final, and you are living hey Advait, આ અદ્વૈતમાં અદ્વૈત મળી જાય છે. આ અદ્વૈતમાં અદ્વૈત, ઓર ઇવન એટલું એ નહીં બોલાશે. કોણ કોને કહેવાનો? થેન્ક યુ. કોણ કોને કહેવાનો? તમારો ક્વેશ્ચન એટલો બધો પોટેન્ટ છે, મને તો નાદાન લાગતો હતો કે એને જાણી જોઈને
various repetition, he tried to present what I have understood myself. Not that I'm borrowing somebody else's concept here. That is the way I strongly. Not that I have to say I believe, because there is a distance between belief and the reality. So I'm not using the phrase I believe. No, I don't believe that. It is the truth. What do I have to believe? What do I have to add anything to the truth? So there is no I believe. No. It's a truth. Agreed. Barabar. Thank you. Thanks for asking. હવે શું કરીશું? આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. So with this prarthana, we are concluding our discourse, and I'm going to shut off recording and everything.